What I like most. I think the number one thing that I like most is we actually like have fun. You know, we're all very passionate and after the same thing, and I think we have fun doing it. And fun doesn't mean like it's every day is a great day, you know. But we're not afraid of any obstacles, and we're gonna, give everything we got. But we love what we're doing. Au fil des ans, Martin, tu avais commencé à dire que ton groupe c'était comme des bébés, on appelle ça des enfants. Il en est rendu où dans sa... Ben, je pense qu'on est un petit peu plus vieux. Puis même, je dis ça, puis on s'est rajeuni cette année. Mais non, on continue à évoluer. Puis t'essaies de gérer le groupe fair, mais demandant. C'est des jeunes adultes. Ben, on s'en va dans ce bord-là. Quand tu regardes ton groupe, Approche-toi juste un petit peu du micro. OK. quand tu regardes ton groupe, Martin, quelles sont les raisons qui font en sorte que tu es enthousiaste envers l'équipe Ben, c'est des très bonnes personnes. On a un bon groupe, des bons humains. Je pense que ça part là. C'est un groupe qui est le fun à travailler. Chaque été, je trouve que Kent fait du bon travail puis tout. Puis on est de plus en plus talentueux, je trouve. Mais on a une éthique de travail. Puis comme on n'a pas peur aux défis. Puis on sait, une année, il y a des hauts et des bas. Puis j'aime comment on se comporte dans nos bas. Puis d'essayer de se sortir de ça, puis de tout faire ça ensemble. Moi, ça m'encourage. How do you feel about managing those expectations? I mean, I think the expectations are probably more from you guys. We're just moving along. We want to keep progressing. We're moving along, so we're not too worried about the noise outside. We're just getting after it internally. Tu sous la main 3 défenseurs qui ont, depuis l'arrivée de Noël, qui ont récolté plus de 60 points en mi-saison dans la Ligue. C'est votre cool en tant qu'entraîneur, mais comment tu envisages de donner une part du gâteau à tous ces gars-là, notamment sur l'avantage numérique et tout ça? Mais tu gères ça au quotidien. C'est sûr, il faut que tu gères les minutes puis le rôle qu'ils vont jouer. Puis on a des belles options. Est-ce que tu es ouvert à l'idée de mettre 2 défenseurs sur ta première vague? Tout est possible. Marty, you just made reference to the fact that your group got a little younger, but your core is also a year older. How do you view that? Does one mitigate the other, or are they going to present some challenges this season with a younger group on average? Yeah, no, I mean, I say we're a younger group, but I think we're, further along as a team. We're bringing some young guys that have, you talk about Noah Dobson, who's he's got a nice resume, and he's played plenty of game in this league, and Bolduc, Demidov, some of those guys, they're young, but they're very talented. So, you just got to find a way to incorporate these guys in, and I think our young core that's has matured the last few years, our culture, I think, facilitate bringing guys in. So, there's always going to be challenges. I think it's a competitive league. With your opponents, it's a competitive league internally. Everybody wants, the ice time and stuff, and then they're going to fight for it. Marty, what do you think it does for your group that all these guys have grown together, that they've experienced all those lows a few years ago to some of the highs in the last? I think the continuity, and our players really care about one another. And I think, and I mean that, I'm not just saying that and throwing these words out there. I really do. I've seen it, and you see that in the low points of the season when you're going through a tough time. How much they rally around each other and help one another, are happy for one another when somebody does something great. So it's a very selfless group, and I love that. Coach, if you take a look at the learning moments last year in the first round of the playoffs, is there something that was an eye-opener that you can apply already into camp or in the season, or are you thinking that that'll probably be best served the next time you make the playoffs? Well, I mean, I feel the eye-opener for me is I know it was a 5-game series,
but sorry, we weren't that far off. It's just like every little play matters. There's not one action on the ice that can't affect the outcome of the game. Sometimes it's a bad bounce, but the urgency that we showed, second half of the season, and even in the playoff, even if it didn't go our way, you kind of have to have that like right now. Start with that. Marty, how is Dobson going to help this team the most and help you maybe with the savings as far as defense goes? Well, I mean, right-handed defenseman, he's got good size, can move feet really well. I think he moves the puck well. I think in terms of position and transition, obviously power play, there's a lot he can do on the ice, and we're going to get to, we're going to get to learn, where he can help us, how he can help us, but, from what we know, he's going to help us. Je parlais au sujet de Bolduc, de Zachary Bolduc qui s'ajoute aussi à ton groupe. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu as pu apprendre de lui dans les 2 mois de préparation? Quel rôle tu vois peut-être? Mais je ne sais pas encore exactement son rôle qu'il va jouer. On va apprendre à le connaître. Il a un bon lancer. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour lancer. Il a un bon range. Il est capable de marquer des buts de beaucoup plus loin. Fait qu'on va apprendre à le connaître, mais de dire exactement c'est où qu'on le voit, je ne sais pas encore. C'est pour ça qu'on a le camp d'entraînement. C'est pour ça qu'on va être capable d'évaluer puis essayer qui va faire quoi puis qui va jouer avec qui. What are you looking forward to most about this new season? Just get started. Just to start and getting ready and build, for that first game of the regular season. Tu as souvent dit que le développement d'un joueur, c'était pas linéaire, qu'à un moment donné, il pouvait vivre des reculs. J'imagine qu'une équipe, c'est un peu la même chose. Fait que dans la progression de l'équipe, qu'est-ce que tu vas surveiller pour éviter qu'il y ait un recul au sein de votre groupe cette saison? Mais je pense quand tu une jeune équipe, tu travailles sur bien des choses, mais je pense que la chose à un moment donné qui arrive, c'est que, c'est la chose la plus difficile pour un jeune, c'est d'aller chercher de la constance. Fait que pour moi, c'est ça cette année, je pense qu'il faut améliorer. C'est la constance. Parce que notre bon, il est très bon. Mais comment constant qu'on peut être avec ça? Puis tout en sachant que ça ne sera pas comme ça toutes les games. On peut-tu monter notre plancher avec la constance, les décisions qu'on prend sur la glace et tout, mais je pense que si on est une place là, où il faut aller chercher un petit peu plus de constance. Comment tu fais ça en tant que coach? La constance, comme c'est vague, donc comment tu peux mener les joueurs à être constants? Bien, ça part avec l'individu. Ça, c'est sûr. Ça part toujours avec l'individu. Puis nous autres, les entraîneurs, mais c'est de garder le doigt sur les choses importantes qui aident l'équipe. On est toujours après à chercher à augmenter le pourcentage pour nous. Monter le pourcentage nous aider à gagner. Puis quand tu montes le pourcentage, ça ne garantit pas que tu vas gagner, mais tu t'aides. Puis si on est capable de toujours focusser sur monter le pourcentage, individuellement, collectivement, tu t'aides à aller chercher de la constance, mais ça part beaucoup avec l'individu. Marty, I know you're in touch with Kirby throughout the summer at certain points. What's that? I didn't hear the first. You were in touch with Kirby at certain points during the summer. What do you sense in terms of what his commitment is to becoming the player that he'd like to be that you guys? I talked to Kirby quite a bit this summer. He's worked really hard. He's looked great. He's progressing to be ready to, for the season. And, we know what Kirby's capable of. I think he's done everything this summer to get back to that, and we'll see, but very encouraged. What lessons can you draw from how his... You have your lines. You have your lines a year ago, and now you take a look at today. The staff has added Dobson, and they've added Andrew, and they've added Dobson for the season. You expect some people a lot more fun when you start juggling with those? I mean, yeah, like I said, I feel like every year we gotten better. Like I think we have definitely increased the talent level. But, talent will only get you so far. You gotta bring it. To me, it's the character, it's the mindset, But we have some very nice options, and now we just got to make sure that
we work together with the right mindset. Any lessons you can draw from how Kirby's season started last year? Just you wanted to sort of bring him in slowly. It's kind of Groundhog Day for him this year. Is there anything you can learn from last year in terms of maybe avoiding a similarly slow start for him this year? I mean, I don't think, we were cautioned last year. I think we'll be cautioned this year, and I'm not, our medical staff is doing their job with the timeline and the workload and whatnot. And, but at the end of the day, it always starts with the individual, but we're going to do everything we can to help them to have a good start. Merci, Martin. OK, merci beaucoup.